आवाज येते का? Yes, ma'am. In last lecture, which is the point is discussed in lecture? Hello. Which point is discussed in last lecture? Post-independence era Government and Indian pharmaceutical industry. In last lecture. Yes, ma'am. Pharmacy as a career. Also discuss. Yes, ma'am. That also. And the opportunities also. Okay. So today we see the pharmacopoeia. In morning lecture, we see the pharmacopoeia also in the PIC. Yes or not? Yes, ma'am. Yes, ma'am. What is the pharmacopoeia? To make the drug. To make the drug. Making of drug. Making the Drug. loudly. To make the drug. Hello. So we see the pharmacopoeia. Pharmacopoeia is a word which is derived from the Greek word means pharmakon. Pharmakons means drug, and poem is make, to the make. To making of the drug means the pharmacopoeia. It is the official book in which the information of the drug is mentioned. It is a government book or it is a legal book. The word pharmacopoeia is derived from Greek word which is the pharmakon. Pharmakons means drug and poem means to make. And the combination of the pharmacon and poem means pharmacopoeia. Pharmacopoeia is the legal and official book which is issued by the government, recognized, authorized, usually appointed by the government of the each country. Means in India, the government of the India which appointed the pharmacopoeia is known as the Indian pharmacopoeia, and the British pharmacopoeia as like this: the British pharmacopoeia, United pharmacopoeia, London pharmacopoeia. These the each country, the government of the each country is publish or the issue the official book in which the information of the drug is placed. The book containing standard of the drug and the other related substance, and the other related substance is known as the drug compoundia, means in which drug means active ingredient like the paracetamol, telmisartan, bisoprolol, as like this is the active ingredient, and other ingredients means the excipient which is used for the making the drugs, and the excipient is known as the in pharmacopoeia the drug compendia. In this book contain the list of the drugs excipient regarding their source, description, standard, test formulae for the preparation, action, use and dose, etc. ह्या बुक मध्ये काय केलेलं असतं की ड्रगची इन्फॉर्मेशन ची लिस्ट असते, ड्रगची लिस्ट असते, त्यामध्ये एक्सपिएंटची त्याचे एक्सपिएंट ची लिस्ट असते, ते कुठून घेतले त्याचे सोर्सेस असतात, त्याचं पूर्ण डिस्क्रिप्शन असतं, जसं मेल्टिंग पॉइंट, त्याचा बॉइलिंग पॉइंट, त्याचे वेगवेगळ्या केमिकल टेस्ट असतात, त्याचे स्टँडर्ड लिमिट असतात की जे टेस्ट केले गेलेत
त्याच्या लिमिट टेस्ट केले गेले, त्याचे स्टँडर्ड व्हॅल्यू असतात. आणि जे टेस्ट फॉर्म्युलेशन, जे प्रत्येक फॉर्म्युलेशनचे जे इन्ग्रेडियंट्स असतात किंवा त्याचे फॉर्म्युलेशनचे जे प्रिपरेशन आहे त्याचं किती अमाऊंट मध्ये घेतले ते आणि त्याची ऍक्शन कोणकोणती होणार आहे त्याचे, हे सगळं मेन्शन केलेलं असतं. त्याचे यूज, किती डोस घेतला जातो, हे पूर्ण इन्फॉर्मेशन ह्या फार्माकोपिया मध्ये इनपुट केलेले असते. अंडरस्टँड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So we see the next point. These books are revised from time to time, so as to the introduce the latest information available as early as possible after they become established. म्हणजे यात काय केलं जातं, जसं जसं इयर म्हणजे आता 2021 मध्ये काही इन्फॉर्मेशन, जे न्यू इन्फॉर्मेशन आपल्याला मिळाली त्या ड्रग बद्दल किंवा त्याचं डेव्हलपमेंट झाली त्या ड्रग बद्दल किंवा त्या फॉर्म्युलेशन बद्दल, तर जी ही न्यू ऍडव्हान्स टेक्निक आहे ती त्या फार्माकोपिया मध्ये इंट्रोड्यूस केली जाते. आणि जी जी जुनी आहे, ज्या आउटडेटेड आहे, ती डिलीट केली जाते. Therefore, in each new edition of this book, certain new monographs are added while the older ones are deleted. म्हणजे नवीन नवीन ज्या ड्रगचे मोनोग्राफ्स, जसे रिसर्च होऊ लागतात तसे नवीन ड्रग्स आपल्या मार्केटमध्ये येतात, त्याचे मोनोग्राफ्स म्हणजे आता तुम्हाला माहित आहे का मोनोग्राफ्स म्हणजे काय? Yes, ma'am. सकाळी झालं ना मोनोग्राफ्स म्हणजे काय? Yes, ma'am. It is a book, pamphlet, or document that is complete in itself. काय म्हणताय? हॅलो. The detailed written study of specialization subject or an aspect of it. शॉर्ट मध्ये मोनोग्राफ मध्ये काय काय असतं त्या ड्रगचा पूर्ण इन्फॉर्मेशन, म्हणजे एक बायोडाटा असल्यासारखं त्या प्रत्येक ड्रगचा असतो. असे न्यू ड्रग मार्केटमध्ये आले रिसर्च नंतर किंवा प्रत्येक जे डिसीजेस जसे जसे न्यू डेव्हलप होत जातील या इन्व्हायरमेंट मध्ये, तसे ते न्यू डोसेस फॉर्मचा रिसर्च केला जातो सायंटिस्टद्वारे, तसे त्याचे मोनोग्राफी तयार केले जातात आणि हे मोनोग्राफ त्या त्या फार्माकोपियामध्ये, त्या कंट्रीच्या फार्माकोपियामध्ये ऍड केले जातात आणि जे जुने, जे आउटडेटेड आहेत ते डिलीट केले जातात. फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दिस बुक, द एक्सपर्ट ओपिनियन ऑफ द मेडिकल प्रॅक्टिशनर, टीचर अँड फार्मास्युटिकल मॅन्युफॅक्चरर ऑब्टेनड. ह्या बुकचं जे प्रिपरेशन करताना मेडिकल एक्सपर्टचा सल्ला घेतला जातो, तसंच टीचर अँड फार्मास्युटिकल मॅन्युफॅक्चरिंगचा सल्ला घेतला जातो. जे कोणते न्यू ड्रगचे रिसर्च झाला आहे का, त्याचा मोनोग्राफ तयार आहे का, किंवा आपण यामधील कोणती माहिती डिलीट करू शकतो किंवा ऍड करू शकतो, त्यासाठी यांचा ओपिनियन म्हणजे सल्ला घेतला जातो. ठीक आहे. नेक्स्ट इज द classification of the drug compendia are classified as. It is a classified into the two class. It is official and non-official. In official, in which the completions of the drugs and other related substance which are recognized as a legal standard of the purity, quality and strength by the government agency of the respective countries of their origin. त्यामध्ये ऑफिशियल म्हणजे हे लीगल स्टँडर्ड बुक आहे, ज्यामध्ये आपल्याला ड्रगची ही स्टँडर्ड असतं, ज्यामध्ये ड्रगची प्युरिटी, क्वालिटी, स्ट्रेंथ असते, जे की गव्हर्नमेंट एजन्सीनं त्या रिस्पेक्टिव्ह कंट्रीसाठी त्याचं ओरिजिनल फॉर्म मध्ये घेतलेली असते. म्हणजे हे ओरिजिनल बुक असतात जे की गव्हर्नमेंटने त्या कंट्रीच्या गव्हर्नमेंटनं ते इश्यू केलेलं असतं. म्हणजे इंडियासाठी इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिशसाठी ब्रिटिश फार्माकोपिया आणि युनायटेड स्टेटसाठी युनायटेड स्टेट फार्माकोपिया, तसेच लंडन फार्माकोपिया, लंडनसाठी लंडन फार्माकोपिया, असं ते ओरिजिनल हे स्टँडर्ड बुक, जे लीगल बुक
ऑफिशियल असतात ते ऑफिशियल क्लासिफिकेशन मध्ये येतात. ठीक आहे. जे लिगल स्टँडर्ड असतात ज्यामध्ये प्युरिटी, क्वालिटी अँड स्ट्रेंथ ही घेतली जाते त्या रिलेटिव्ह ड्रगचे आणि त्या रिलेटिव्ह सबस्टन्स. ड्रग म्हणजे ऍक्टिव्ह इन्ग्रेडियंट अँड रिलेटिव्ह सबस्टन्स मीन्स देअर अदर मटेरियल विच इज युज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द मेडिसिन मीन्स एक्सपिरियंस. Second is a non-official. The book other than the official drug compendia which is used as the secondary reference. म्हणजे जे ऑफिशियल सोडून जे दुसरं सोर्स आहे ड्रगचं हे म्हणजे ड्रग आणि त्या अदर रिलेटेड सबस्टन्सचं ते नॉन ऑफिशियल ड्रग कॉम्पेंडिया. म्हणजे त्याचं एक्झाम्पल काय आहे तर मेरेक इंडेक्स एक्स्ट्रा फार्माकोपिया म्हणजे मार्टिन डेल हे एक्स्ट्रा फार्माकोपिया असतं जे की सेकंडरी सोर्स असतं. फार्माकोपिया मध्ये दोन ऑफिशियली आणि नॉन ऑफिशियल असे दोन क्लासिफिकेशन असतात. त्यामध्ये ऑफिशियल मध्ये जे लिगल गव्हर्नमेंटनी आपल्याला ओरिजिनल फॉर्म मध्ये गव्हर्नमेंट प्रत्येक कंट्रीचा गव्हर्नमेंट एक ओरिजिनल फॉर्म मध्ये ते लिगल डॉक्युमेंटरी लिगल बुक घेतलं जातं ज्यामध्ये ड्रगची आणि आपल्या अदर रिलेटेड सबस्टन्स आहे जे फॉर्म्युलेशन तयार करण्यासाठी वापरले जातात त्याची प्युरिटी, क्वांटिटी आणि त्याचे स्टँडर्डायझेशनचं त्याच्यात इन्फॉर्मेशन असते. आणि नॉन ऑफिशियल म्हणजे की ते सोडून ऑफिशियल सोडून जे दुसरं बुक आहे की जे आपण सेकंडरी रेफरन्स म्हणून यूज करू शकतो त्याला नॉन ऑफिशियल म्हणतात. त्याचं एक्झाम्पल आहे एक्स्ट्रा फार्माकोपिया मीन्स मार्टिन डे. अंडरस्टँड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट पॉइंट बघूया. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Indian pharmacopoeia. Indian pharmacopoeia, it is the pharmacopoeia of the Indian country. Okay, so it is the commission, the Indian Pharmacopoeia Commission, IPC, is and the autonomous institution of the Ministry of the Health and Family Welfare, which is a set standards for all the drugs that are manufactured, sold and consumed in the India. ही एक इंडियन फार्माकोपियाची कमिशन आहे. IPC आपल्या गव्हर्नमेंट द्वारे ही निर्मित केली जाते. त्यामध्ये काय आहे हे एक इन्स्टिट्यूट आहे जे कशाचं आहे मिनिस्ट्री हेल्थ अँड फॅमिली वेलफेअर. त्यामध्ये हेल्थचं आपले जे पूर्ण हेल्थ आणि फॅमिली वेलफेअरचं एक मिनिस्ट्री असते ज्यामध्ये काय केलं जातं सेटअप केलं जातं स्टँडर्ड ऑल ड्रगचा आणि त्या जे ड्रगचं स्टँडर्ड पद्धतीने त्या ऑल ड्रगचा सेटअप केला जातो आणि त्याचं मॅन्युफॅक्चरिंग केलं जातं आणि कंझ्युम्ड इन द इंडिया. म्हणजे एक लिस्ट तयार केलेली असते त्यांच्या स्टँडर्ड ड्रगची आणि त्यानुसार त्याचं मॅन्युफॅक्चरिंग केलं जातं, पॅक्ड केलं जातं आणि ते इंडियामध्ये मार्केटमध्ये आणलं जातं, कंझ्युम केलं जातं इंडियामध्ये. हे कोणाचं कमिशन? हे ह्या इंडियन फार्माकोपिया कमिशनच्या द्वारे. In pre-independence day, the British pharmacopoeia was used in India. Also, the another pharmacopoeia is used in the India in pre-independence, which is कोणती दुसरी अजून एक फार्माकोपिया दुसऱ्या देशाची जी आपल्या भारताला स्वतंत्र मिळण्याच्या आधी यूज केली होती भारतामध्ये इंडियन व्हर्जन मध्ये? लंडन फार्माकोपिया. London pharmacopoeia. लंडन फार्माकोपिया. London pharmacopoeia. So the next is the Indian pharmacopoeia. These are the 8 editions of the Indian pharmacopoeia, and it is the year in which the editions of the Indian pharmacopoeia is published. We see these are the 8 edition of the Indian pharmacopoeia. The first edition was published in the 1955. भारताचं जे फार्माकोपिया इंडियन फार्माकोपिया आहे त्याचं पहिलं एडिशन हे 1955 मध्ये पब्लिश झालं.
दुसरे एडिशन आहे ते 1966 मध्ये. तिसरे एडिशन आहे ते 1985 मध्ये. चौथं एडिशन आहे ते 1996 मध्ये पब्लिश झालं. ठीक आहे. फिफ्थ एडिशन आहे ते 2007 मध्ये. सिक्स एडिशन आहे ते 2010 मध्ये पब्लिश झालं आणि 7 आहे ते 2014 आणि 8th एडिशन आहे ते 2018 मध्ये. ठीक आहे. हे तुम्ही नोट डाऊन करताय का? Yes, ma'am. शॉर्ट मध्ये फक्त फर्स्ट डॅश 1955. झालं का? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So the next point is we see the first edition of the Indian Pharmacopoeia, which is published in 1955. But it is actually the process was started in early as a 1944. म्हणजे हे 1900 पहिले एडिशन आहे इंडियन फार्माकोपियाचं ते 1950 मध्ये पब्लिश झालं. ते स्टार्ट प्रोसेस आहे. ऍक्च्युअल प्रोसेस जे पब्लिकेशनची आहे ते 1926 स्टार्ट झाली. In 1944, the government of India asked Technical Advisory Board to prepare the list of the drugs in India having the sufficient medicinal value justify their including the official pharmacy. 1944 या सालामध्ये गव्हर्नमेंट इंडियामध्ये जे गव्हर्नमेंट आहे त्यांनी ड्रग्स टेक्निकल ऍडवायझरी हा बोर्ड आहे त्याला सांगितलं की ते प्रिपेअर करा जी लिस्ट आहे जी इंडियामध्ये मोस्ट यूज केली जाते डिसीजचा केअर डिसीजचा हे करण्यासाठी. आपला डिसीज चांगला होण्यासाठी जे मेडिसिन यूज केले जातात त्याची एक लिस्ट इंडियन गव्हर्नमेंटने तयार करायला सांगितली जी की ऑफिशियल फार्माकोपिया मध्ये इन्क्लूड केली. ठीक आहे. Before the publication of the first edition, they published small book with the name of the Indian Pharmacopoeia list 1946. म्हणजे 1944 ला ही लिस्ट काढण्यात आली की आपल्या भारतामध्ये कोणते मेडिसिनल ड्रग्स यूज केले जातात डिसीजचा ट्रीटमेंटसाठी ते ऑफिशियल फार्माकोपिया मध्ये इन्क्लूड करण्यासाठी. आणि पहिले एडिशन जे इंडियन फार्माकोपियाचं पहिले एडिशन पब्लिश केले 1955 त्या आधी एक एडिशन पब्लिश गेलं स्मॉल बुकच्या द्वारे. त्याचं नाव होतं इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट जे की 1946 मध्ये पब्लिश केलं. ठीक आहे. अंडरस्टँड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. In 1948, the government of the India appointed the Indian Pharmacopoeia Committee for preparing the Pharmacopoeia of the India. Then, after the publication of the Indian Pharmacopoeia list, 1946, in 1948, the government of the India is appointed a committee for the Indian Pharmacopoeia, which is
known as Indian Pharmacopoeia Committee for the preparing the pharmacopoeia of the India. The first edition of the IP is published in the 1955 in the official gazette by the leadership of the Dr. B.N. Ghosh, which is the chairman of the Indian Pharmacopoeia Committee. Okay. The first edition of the IP, which is written in English, and the official title of the monographs, which is given in Latin. जे पहिले एडिशन आहे इंडियन फार्माकोपियाचं ते इंग्लिश मध्ये राईट केलं गेलं, जे लिहिलं गेलं, आणि जे मोनोग्राफ्स आहेत ज्याचे ऑफिशियल टायटल आहे त्या प्रत्येक ड्रगचं ते लॅटिन लँग्वेज मध्ये होत. ठीक आहे. आणि ह्या फार्माकोपिया मध्ये एक 986 मोनोग्राफ्स कव्हर केलेले होते. 986 monograph is covered in the first edition of the Indian Pharmacopoeia. The supplement of this edition, which is published in the 1960. Okay. And the second edition of the Indian Pharmacopoeia, which is published in which year? 1965. 66. Okay. And the supplement of the first edition of the IP is published in 1960. 1960. Before the publication of the first IP, first edition of the IP, the which small book which published in 1946. Indian Pharmacopoeia Peer list. Okay. So we see the next point. Yes, ma'am. Next point बघूया का? Oh, ma'am. Yes, ma'am. So the second edition of the Indian Pharmacopoeia. Second edition of the Indian Pharmacopoeia, which is published in 1966 under the chairmanship of the Dr. B. Mukherjee. Priyanka Katkar. Hello. Sorry, ma'am. ते घालवा बरं. So the second edition of the IP, which is published in the 1966 under the chairmanship of the Dr. B. Mukherjee, and the official title of the monographs given in English. In the first edition, the official title of the monograph is given in which language? Latin. Latin. And in Latin. edition, the official title of the monographs is given in English. Those were expressed in the metric system. For the tablets and injections, usual strength has been given. In the second edition, the development of the pharmacopoeia, the tablets and the strength of the tablets and injection is given in this second edition of the IP. And the 74 monographs from the IP 55 of their supplement were deleted. The first edition, in the first edition of the IP, which is published in 1955. Okay, and the in second edition, the 74 monographs of the IP first means edition first is deleted in second edition. जे फर्स्ट एडिशन मधले जे 74 मोनोग्राफ्स आहे ते डिलीट केले सेकंड एडिशन मध्ये आयपी मध्ये, आणि जे ऑफिशियल टायटल आहे मोनोग्राफचं ते जे लॅटिन मध्ये होतं ते इंग्लिश मध्ये केलं, आणि जे टॅबलेट्स आणि इंजेक्शनची जी स्ट्रेंथ होती ती सेकंड एडिशन मध्ये तर लिहिली गेली. अमाऊंट किती अमाऊंट मध्ये ते घ्यायचंय हे नमूद केलं गेलं स्पेशल.
ठीक आहे. सेकंड एडिशन मध्ये फॉर्म्युलेशन ऑफ दिस ड्रग्स वेर गिवन इमिडिएटली आफ्टर द मोनोग्राफ्स ऑफ द ड्रग्स. जे मोनोग्राफ्स म्हणजे स्पेसिफिक ड्रगचं जे इन्फॉर्मेशन, त्याचं मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, त्याचं नेचर, जे इन्फॉर्मेशन जी मोनोग्राफची त्या पर्टिक्युलर ड्रगची दिली गेली, त्यानंतर त्याच्या फॉर्म्युलेशनची त्याच्या इमिडिएटली आफ्टर the information of that formulation of drug is the put down in the second edition of the IP. The supplement of this edition is published in the 1975. त्यानंतर जे सेकंड एडिशनचं आहे त्याची सप्लिमेंट 1975 मध्ये पब्लिश केली गेली, ज्यामध्ये 93 न्यू मोनोग्राफ ऍड केले गेले. सेकंड एडिशन मध्ये काय केलं की जे पहिले एडिशन आहे आयपीचं, त्यामधले किती एडिशन 74 मोनोग्राफ्स आहेत ते डिलीट केले आणि न्यू ऍडिशनल आहे ते 93 त्यात ऍडिशनल न्यू मोनोग्राफ्स त्यात ऍड केले. ठीक आहे. आणि जे लॅटिन होतं ते इंग्लिश केलं. जे टॅबलेट आणि इंजेक्शनचं जे स्ट्रेंथ दिली गेली नव्हती ते दिली गेली. जे जुने मोनोग्राफ्स आहेत 74 फर्स्ट एडिशन मध्ये ते डिलीट केले आणि नवीन त्यामध्ये 93 मोनोग्राफ्स ऍड केले. आणि मोनोग्राफ्स नंतर त्याचे आफ्टर दॅट इमिडिएटली द फॉर्म्युलेशन ऑफ ड्रग ची इन्फॉर्मेशन पुट डाउन केली. अंडरस्टँड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हॅलो. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हॅलो. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. टेक्निकल आलंय, मीटिंग चालूच राहू द्या, कोणी लेफ्ट होऊ नका. Okay.
Hello. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Screen दिसते का? Yes, ma'am. Ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोणत्या पॉइंटला आलतो आपण? Second edition. Next is third edition of the Indian Pharmacopoeia 1985. Means the third edition of the IP, which is published in 1985 under the chairmanship of the Dr. Nityanand. The third edition of the IP, which is published in the two volume, volume first and volume second. In the volume first contain the legal notice, preference, and acknowledgements. In that also the introduction, general notice, and the monographs from the A to P alphabets. Means the drug's name, which start from the A letter to the P. So in the IP volume of the second contains the monographs from alphabetical letter Q to Z. Appendices, contents of the appendices, and the index. 261 new monographs has been added in the third edition of the IP, and the 450 monographs was deleted in the third edition of the IP. जे थर्ड एडिशन आहे ते 1985 साली पब्लिश झालं, जे लीडरशिप ऑफ द चेअरमन ऑफ द डॉक्टर नित्यानंद. डॉक्टर नित्यानंद या चेअरमनच्या लीडरशिपच्या खाली थर्ड एडिशन पब्लिश झालं 1985 साली. त्याचे दोन व्हॉल्यूम होते, व्हॉल्यूम फर्स्ट आणि सेकंड. व्हॉल्यूम फर्स्ट मध्ये काय होतं, लीगल नोटीस होते, प्रेफरन्स होते, एक्नॉलेजमेंट्स होते, इंट्रोडक्शन होतं त्या मोनोग्राफचे. अल्फाबेट A to P अल्फाबेट लेटर आहे, जे ड्रगचं स्टार्टिंग लेटर आहे A to P पर्यंत जे आहे ते व्हॉल्यूम फर्स्ट मध्ये पब्लिश केले. आणि व्हॉल्यूम सेकंड मध्ये काय केलं की P नंतर जे Q येतं लेटर ते Q to Z जे मोनोग्राफ्स येतात त्याचे अपेंडिसेस म्हणजे काय, अपेंडिसेस म्हणजे असे सप्लिमेंट्स की जे सोर्स म्हणून वापरले गेले फार्माकोपियाच्या, ते अपेंडिसेस अँड द कंटेंट्स ऑफ द अपेंडिसेस अँड त्याची इंडेक्स एक्सप्लेन केलं गेलं व्हॉल्यूम सेकंड मध्ये. त्यामध्ये काय केलं गेलं की 261 हे न्यू मोनोग्राफ्स ऍड केले गेले आणि 450 मोनोग्राफ जे फर्स्ट अँड सेकंड मध्ये जे सेकंड एडिशन मध्ये होते ते डिलीट केले गेले. आणि जे न्यू रिसर्च द्वारे जे मोनोग्राफ्स ड्रगचे तयार केले गेले ते असे 261 मोनोग्राफ्स त्या थर्ड एडिशन मध्ये ऍड केले. ठीक आहे. Next is the fourth edition of the IP. It is published in the 1996 under the chairmanship of the Dr. Nityanand. The chairman, the third and the fourth edition of the IP, which is the published under the chairmanship of the Dr. Nityanand. This edition was also published in the two volume. So as like the third edition of the IP, the fourth edition is also published in the two volume, first and second. In this, it is covered the 1149 monographs and 123 appendices are also added in this fourth edition of the IP. So in which the two appendium
was published. The first and second. The first which is published in the year of the 200 and the second is published in the 203. 2000 मध्ये फर्स्ट पब्लिकेशन ॲडेनियमचं केलं आणि दुसरं आहे सेकंड जे आहे ते 2003 मध्ये पब्लिश केले गेले. In this pharmacopoeia contain the veterinary medicine. The first, second, and third edition, in which the only contain the medicine which is used for the tumor. जे पहिले 3 आहेत फर्स्ट, सेकंड आणि थर्ड ह्यामध्ये जे मेडिसिन आपण इन्क्लूड केले आहेत फार्माकोपिया मध्ये ते फक्त यूज केले जातात इंडियनसाठी माणसांसाठी. पण हे वेटरनरी जे फोर्थ एडिशन आहे त्यामध्ये काय केलं गेलं, जे वेटरनरी मेडिसिन आहे ते पण फोर्थ एडिशन मध्ये इन्क्लूड केले. ठीक आहे, अंडरस्टँड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, any doubts? No, ma'am. म्हणजे फार्माकोपियाचे जे इंडियन फार्माकोपियाची जे लिस्ट दिली होती मी पब्लिकेशनची इयर वाईज, ते नोट डाऊन केली का? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, किती एडिशन्स आहेत इंडियन फार्माकोपिया मध्ये? 8. हॅलो, Ma'am. 8. हॅलो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. इन इंडियन फार्माकोपिया हाऊ मच एडिशन? 8, ma'am. 8, ma'am. 8, ma'am. फर्स्ट एडिशन वॉज पब्लिश्ड इन विच ईयर? 1955. 1955. 1955. Second, 1966. 1966. नेहा माने. Yes, ma'am. Fourth edition was published in which year? 1985. नेहा माने कोण आहे? Yes, ma'am. हा, तुम्ही सांगा फोर्थ एडिशन आयपी च कोणत्या साली पब्लिश झालं 1996. आणि फर्स्ट? First 1955. आकाश. Yes, madam. पहिलं जे फार्माकोपिया पब्लिश झालं ते कोणाच्या चेअरमनशिप खाली झालं? कोण होतं ते चेअरमन? B.N. Ghosh. आकाश. Dr. B.N. Ghosh, madam. डॉक्टर B.N. Ghosh. रिपीट करायचे का काय पॉइंट? No, ma'am. No, ma'am. समजले सगळ्यांना? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. प्रणाली माने. Yes, ma'am.
सेकंड एडिशन मध्ये जे ऑफिशियल लँग्वेज आहे मोनोग्राफची कोणत्या लँग्वेज मध्ये दिली गेली सेकंड एडिशन मध्ये English. आणि फर्स्ट First English. Latin. 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 Latin language. Sorry, ma'am. श्वेता पाटील हॅलो श्वेता पाटील हॅलो श्वेता पाटील Yes, ma'am. इंडियन फार्माकोपिया कोणत्या ह्याच्यात येते ऑफिशियल का नॉन ऑफिशियल Official. नॉन ऑफिशियलचं एक्झाम्पल काय आहे Merck. हं? काय आहे Merck Index Extra Pharmacopoeia. मार्टेंडी हाँ ma'am. समजलेत का पॉइंट फार्माकोपिया आणि इंडियन फार्माकोपिया Merriam Yes, ma'am. Webster's. फोर्थ एडिशन ऑफ द IP it is the first edition published in the 1955 who is the father of pharmacy Leeuwenhoek. Galen. 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 of Indian pharmacy ML Shroff. And Lol Straw. Madhav Shroff. Leeuwenhoek. Mahadeva Lal Straw. and father of medicine Hippocrates. 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 William Proctor. काय डाउट्स आहेत का आधीच्या पार्ट मधील who is the first teacher of the universe who's read the Ayurveda Lord Brahma. Brahma. Lord Brahma. Brahma. and who is the god of the health Lord Dhanvantaris. Lord Dhanvantaris. Lord Dhanvantaris.
Devdatta good. Yes, ma'am. Please tell who is the father of first, who is the teacher of, who is the first teacher of the Ayurveda, who write the Ayurveda? Devdatta. Hello. हॅलो. देवदत्त गुड पाटील. माझा आवाज ऐकू येतोय का? हॅलो. देवदत्त पाटील. Yes, ma'am. फर्स्ट टीचर कोण आहे ज्यांनी आयुर्वेदा लिहिली? फक्त यस करून जात आहे का? आन्सर कोण द्यायचं? स्टडी करताय का तुम्ही? Hindu god Brahma. देवदत्त पाटील यांना विचारले हो. रोहन शिंदे. रोहन शिंदे. आवाज येतोय का माझा? हॅलो. Yes, ma'am. What is pharmacy? हॅलो. फार्माकोपिया पार्ट समजले का? Yes, हॅलो. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. स्टडी करा. लेफ्ट होऊ नका. नेक्स्ट लेक्चर होणार आहे. This was